8월 21일 일요일 토익 LC정답 파트 1 미국식, 영국식 한국어 발음. 뚝배기. 1. A woman is packing a suitcase. 2. B. A picture hangs between two light fixtures. 3. C. A man is leaning on his elbow. 4. B. A bike is being placed on a rack. 5. D. Two people are strolling across a street. 6. C. A clock is mounted above a whiteboard. Part 1. 1. A woman is packing a suitcase. 2. B. A picture hangs between two light fixtures. 3. C. A man is leaning on his elbow. 4. B. A bike is being placed on a rack. 5. D. Two people are strolling across a street. 6. C. A clock is mounted above a whiteboard. 1. A. 한 여자가 여행 가방을 싸고 있다. 2. B. 두 개의 조명기구 사이에 그림이 걸려 있다. 3. C. 한 남자가 팔꿈치에 기대고 있다. 4. B. 자전거가 선반 위에 놓여 있다. 5. D. 두 사람이 거리를 거닐고 있다. 6. C. 시계가 화이트보드 위에 장착되어 있다. 안녕히 계세요, 여러분. 전 이 세상의 모든 굴레와 속박을 벗어던지고 제 행복을 찾아 떠납니다. 여러분도 행복하세요. 8월 21일 일요일 토익 LC정답 파트 1 미국식, 영국식 한국어 발음. 뚝배기. 1. A woman is packing a suitcase. 2. B. A picture hangs between two light fixtures. 3. C. A man is leaning on his elbow. 4. B. A bike is being placed on a rack. 5. D. Two people are strolling across a street. 6. C. A clock is mounted above a whiteboard. Part 1. 1. A woman is packing a suitcase. 2. B. A picture hangs between two light fixtures. 3. C. A man is leaning on his elbow. 4. B. A bike is being placed on a rack. 5. D. Two people are strolling across a street. 6. C. A clock is mounted above a whiteboard. 1. A. 한 여자가 여행 가방을 싸고 있다. 2. B. 두 개의 조명기구 사이에 그림이 걸려 있다. 3. C. 한 남자가 팔꿈치에 기대고 있다. 4. B. 자전거가 선반 위에 놓여 있다. 5. D. 두 사람이 거리를 거닐고 있다. 6. C. 시계가 화이트보드 위에 장착되어 있다. 안녕히 계세요, 여러분. 전 이 세상의 모든 굴레와 속박을 벗어던지고 제 행복을 찾아 떠납니다. 여러분도 행복하세요. 8월 21일 일요일 토익 LC정답 파트 1 미국식, 영국식 한국어 발음. 뚝배기. 1. A woman is packing a suitcase. 2. B. A picture hangs between two light fixtures. 3. C. A man is leaning on his elbow. 4. B. A bike is being placed on a rack. 5. D. Two people are strolling across a street. 6. C. A clock is mounted above a whiteboard. Part 1. 1. A woman is packing a suitcase. 2. B. A picture hangs between two light fixtures. 3. C. A man is leaning on his elbow. 4. B. A bike is being placed on a rack. 5. D. Two people are strolling across a street. 6. C. A clock is mounted above a whiteboard. 1. A. 한 여자가 여행 가방을 싸고 있다. 2. B. 두 개의 조명기구 사이에 그림이 걸려 있다. 3. C. 한 남자가 팔꿈치에 기대고 있다. 4. B. 자전거가 선반 위에 놓여 있다. 5. D. 두 사람이 거리를 거닐고 있다. 6. C. 시계가 화이트보드 위에 장착되어 있다. 안녕히 계세요, 여러분. 전 이 세상의 모든 굴레와 속박을 벗어던지고 제 행복을 찾아 떠납니다. 여러분도 행복하세요. 8월 21일 일요일 토익 LC정답 파트 1 미국식, 영국식 한국어 발음.
뚝배기. 1. A woman is packing a suitcase. 2. B. A picture hangs between two light fixtures. 3. C. A man is leaning on his elbow. 4. B. A bike is being placed on a rack. 5. D. Two people are strolling across a street. 6. C. A clock is mounted above a whiteboard. Part 1. 1. A woman is packing a suitcase. 2. B. A picture hangs between two light fixtures. 3. C. A man is leaning on his elbow. 4. B. A bike is being placed on a rack. 5. D. Two people are strolling across a street. 6. C. A clock is mounted above a whiteboard. 1. A. 한 여자가 여행 가방을 싸고 있다. 2. B. 두 개의 조명 기구 사이에 그림이 걸려 있다. 3. C. 한 남자가 팔꿈치에 기대고 있다. 4. B. 자전거가 선반 위에 놓여 있다. 5. D. 두 사람이 거리를 거닐고 있다. 6. C. 시계가 화이트보드 위에 장착되어 있다. 안녕히 계세요, 여러분. 전 이 세상의 모든 굴레와 속박을 벗어던지고 제 행복을 찾아 떠납니다. 여러분도 행복하세요. 8월 21일 일요일 토익 LC정답 파트 1 미국식 영국식 한국어 발음. 뚝배기. 1. A woman is packing a suitcase. 2. B. A picture hangs between two light fixtures. 3. C. A man is leaning on his elbow. 4. B. A bike is being placed on a rack. 5. D. Two people are strolling across a street. 6. C. A clock is mounted above a whiteboard. Part 1. 1. A woman is packing a suitcase. 2. B. A picture hangs between two light fixtures. 3. C. A man is leaning on his elbow. 4. B. A bike is being placed on a rack. 5. D. Two people are strolling across a street. 6. C. A clock is mounted above a whiteboard. 1. A. 한 여자가 여행 가방을 싸고 있다. 2. B. 두 개의 조명 기구 사이에 그림이 걸려 있다. 3. C. 한 남자가 팔꿈치에 기대고 있다. 4. B. 자전거가 선반 위에 놓여 있다. 5. D. 두 사람이 거리를 거닐고 있다. 6. C. 시계가 화이트보드 위에 장착되어 있다. 안녕히 계세요, 여러분. 전 이 세상의 모든 굴레와 속박을 벗어던지고 제 행복을 찾아 떠납니다. 여러분도 행복하세요. 8월 21일 일요일 토익 LC정답 파트 1 미국식 영국식 한국어 발음. 뚝배기. 1. A woman is packing a suitcase. 2. B. A picture hangs between two light fixtures. 3. C. A man is leaning on his elbow. 4. B. A bike is being placed on a rack. 5. D. Two people are strolling across a street. 6. C. A clock is mounted above a whiteboard. Part 1. 1. A woman is packing a suitcase. 2. B. A picture hangs between two light fixtures. 3. C. A man is leaning on his elbow. 4. B. A bike is being placed on a rack. 5. D. Two people are strolling across a street. 6. C. A clock is mounted above a whiteboard. 1. A. 한 여자가 여행 가방을 싸고 있다. 2. B. 두 개의 조명 기구 사이에 그림이 걸려 있다. 3. C. 한 남자가 팔꿈치에 기대고 있다. 4. B. 자전거가 선반 위에 놓여 있다. 5. D. 두 사람이 거리를 거닐고 있다. 6. C. 시계가 화이트보드 위에 장착되어 있다. 안녕히 계세요, 여러분. 전 이 세상의 모든 굴레와 속박을 벗어던지고 제 행복을 찾아 떠납니다. 여러분도 행복하세요. 8월 21일 일요일 토익 LC정답 파트 1 미국식 영국식 한국어 발음. 뚝배기.
1. A woman is packing a suitcase. 2. B. A picture hangs between two light fixtures. 3. C. A man is leaning on his elbow. 4. B. A bike is being placed on a rack. 5. D. Two people are strolling across a street. 6. C. A clock is mounted above a whiteboard. Part 1. 1. A woman is packing a suitcase. 2. B. A picture hangs between two light fixtures. 3. C. A man is leaning on his elbow. 4. B. A bike is being placed on a rack. 5. D. Two people are strolling across a street. 6. C. A clock is mounted above a whiteboard. 1. A. 한 여자가 여행 가방을 싸고 있다. 2. B. 두 개의 조명 기구 사이에 그림이 걸려 있다. 3. C. 한 남자가 팔꿈치에 기대고 있다. 4. B. 자전거가 선반 위에 놓여 있다. 5. D. 두 사람이 거리를 거닐고 있다. 6. C. 시계가 화이트보드 위에 장착되어 있다. 안녕히 계세요, 여러분. 전 이 세상의 모든 굴레와 속박을 벗어던지고